So hi! Welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng photo stickers sa ating messenger app. But first, kindly subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, make sure na updated yung messenger app na gagamitin natin. So i-open ko na yung aking messenger app. And dito guys, pumili lang kayo ng isang conversation na gusto nyong pagsendan ng inyong photo sticker. So mag-open lang ako ng isang conversation. And dito guys, pag-open ng conversation, itap nyo lang yung emoji button or yung smiley button nandito sa may type a message. And then after nyan guys, i-scroll up lang natin. And tigil kayo dito sa stickers. So kung makikita nyo dito sa stickers, meron dyang create or generate a sticker. So itatap lang natin ito guys. And pili lang kayo ng photo na gusto nyong gawing photo sticker. So, ito na lang yung itatap ko. So, ayan, nag-generate na siya. And, dinadetect na niya yung ating photo. So, ayan guys, ito yung na-detect na sticker. So, tatap lang natin is yung next. And dito guys, pwede kayong mamili kung gusto nyo siyang may outline or full photo. So, ito na lang pipiliin ko yung may outline. And then, kapag nakapili na kayo, tap nyo na yung save. And ayan guys, mapupunta na siya dito sa list of stickers. So, pwede na siyang itap para ma-send. So, ayan guys, kung makikita nyo, nag-send na yung photo sticker. So, pili pa tayo ng iba. So, mag-create lang tayo ng sticker. So, ito guys, gawin ulit natin sticker. So, next lang natin. So, piliin naman natin is itong naka-full photo. So, save lang. And then, itap natin yung photo para mag-send siya as sticker. So, ayun lang guys. Ganun lang kasimple kung paano nga ba gumawa ng photo stickers sa ating messenger app. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And, thank you for watching!